ஆஹா வந்துட்டோமல வந்துட்டோம். வாங்க வாங்க பென்வோ, வெல்கம் டு ரெண்டு எதை எதை நைஸ் நைஸ். டீலுக்கா? ஏ பேக்ல என்னன்னு கூட சொல்லுங்க. ரொம்ப நேரம் ஆகும், டிலே ஆகும் இன்னைக்கு. பில்லட் இருக்கான்னு பாருங்க. அப்படின்னா பில்லட்னா யூஸ் தட் we can create weapons. அப்படியா? ஆனா அது எதுல இருக்குன்னு யாருமே சொல்லலையே. அதான மேட்ரு. ஃபுட்டுலையா? ஆ ஃபுட்டுக்கு நெக்ஸ்ட். ஓகே இருக்கு. எங்க? ஓ அட ஆமா, இதை வச்சு கம்னைஸ் லைக் பார்த்துட்டு கனையும் லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வெளியே வாங்க. ஓகே இருங்க இருங்க, நான் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறேன். இதை மட்டும் நான் முடிச்சுட்டு வந்துட்டா? இல்லை சொல்லுங்க சொல்லுங்க. வெளியே வந்து இவன் டைக்கில் போகணுமா? நான் இந்த வெல்டர் இந்த பிளாக் ஸ்மித் டைக்கில் போகணுமா? கோ டு த பிளாக் ஸ்மித். போயிட்டேன். டேய் ரிச் ஓர் அவன் என்னை எங்கேயோ போக சொல்கிறான் ப்ரோ. இன்வெஸ்டிகேஷன் எட் டு த ஆன்ஷியன்ட் ட்ரீ அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன். அவன் அங்கே போக சொல்கிறான். எனக்கு ஒரு இது மேலே சந்தேகம், இந்த இது மேலே ஏரியா பார்க்கணும். டாக் டு ஹிம் அகைன். ஓகே ஒரே நிமிஷம் இருங்க. தெரியுண்டா. Abandoned property belongs to whoever finds it first, so it's legally yours now.
ஓ இதுல எது ஐ லைக் டு சம்திங் மேடு தானே ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ப்ரோ டூ ப்ரோட்டோடைப் ஆம்பரா இதா ஆனா நோவலெட்டுக்கு புக் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ 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 ஆம்பர் தான் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஃபார் நோவலெட் தேங்க்யூ போடே ஓகே அப்படின்னா போடு இத்தனை நாளா சொல்லவே இல்லை பார்த்தீங்களா போடு மாசே மாசே இங்க என்னது now open the obtain just now I obtained that okay oh இப்போ நான் நோவலெட்ல போய் அதை வைக்கிறதா வெப்பன்ஸ்ல இன் மை தேர்ட் அக்கௌண்ட் ஃபார் நாட் ஆமாம் சரி அது ஆனால் லெவல் 1ல் இருக்குல்ல அப்டேட் பண்ணுறதா லெவலப் பண்ணுங்க ஓகே நீ எவ்வளோ எத்தனை இல்லை 20 லெவல் பண்ணுறதா இல்லை 40யா 20 தான் பண்ண முடியும் இது என்னமோ இல்லை ஏதோ டொமைன்குள்ளே போக சொல்லுது கோ 50 கோ ஓகே அப்போ டிபி 90s குட் ஓ ஓடே மாசே மாசே கமெண்ட்ஸ் லைக் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ண நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க என்னோட வாய்ஸ் லைவ்ல கேட்குதுன்னு மட்டும் செக் பண்ணிடுங்க நான் அதை கவனிக்கல என்னது கைரோவா கேக்குதா நானும் வரேன் இதுக்கு வேணாம் வாங்க கம் ஆன் கம் பிரதர் கம் 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 இன்சைட் ஐ மீன் வாங்க உள்ள எதுவும் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது தேர்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் வீக் எதில் வேணா வாங்க போயிட்டு ஒரு வழி பண்ணலாம் போடு இத்தனை நாளாக தெரியாமல் இருந்தது அப்ப வெப்பன்ல ஏன் அப்புறம் இந்த புக்கு காமிக்குது கான்சிடென்ட் ரெசின் இருக்கா அது என்ன ரெசின் ஐயா அதுவும் புக்கு தான் அது யோ அது என்னது நான் கேட்குறேன் கான்ஸ்டர் அதான் எங்க இருக்குன்னே தெரியாது எனக்கு தேடுறேன் ஒன்று இருக்கு போய் கிராஃப்ட் பண்ணுங்கோ இப்போ நான் இதை எடுக்கணும் இதுக்கு இருங்க நான் போயிட்டு வரேன் சின்னதாக போயிட்டு வரேன்
ஏய் வெயிட் 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 வெயிட், சும்மா ஒரு சின்னதா போவோம். 20 ரெசின் தானே பார்த்துக்கலாம். இதுதான் ரீஜென்ரேட் ஆகுமே. Bow your head. Settle down. Be sanctified. வாங்க ஜங்க் ப்ரோ. unable to join. நான் ஏன்னா இதுக்குள்ள போனேன், டொமைனுக்குள்ள போய் சண்டை போட்டேன், அதனால தான் வந்துச்சு. எந்த லெவல் போனீங்க? நான் 36வது, இன்னும் கம்மியாக தான் போனேன். Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In வாங்க நம்ம Inazuma, 60 the போவோம். water இன்வைட் வாங்க, possesses உள்ள a வாங்க, depth இன்வைட் of பண்ணுங்க. flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. கவனேஷ் லைவ் பார்த்துட்டு கவனம் லைக் பண்ணாமல் இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. மறக்காம விப்ளட் நிறுத்தி ஆல்ல படிங்க. என்ன பேரே மாற்றிட்டீங்களா? ஓ இல்லை, தேர்ட் அக்கௌண்ட். ஓகே ஓகே. ஓகே போலாமா? ரெடினா போலாம். அவன் கயிறோ தான் கேட்டிருந்தான். இருங்க ஒரே நிமிஷம். A blade embraces its duty. As a தப்பா இன்வைட் பண்ணிட்டேன். அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அதுவே கயிறோ தான் கேட்டிருந்தான். So this is a day in the life of the traveler. லெவல் பரவாயில்ல வாங்க. I'm learning more about you all the time. என்ன ரங்கா பயமா? 2 அடி வாங்குவோம், அப்புறம் திருப்பி அடிப்போம். இல்ல போலாம்ல. ஒரே நிமிஷம், நான் இருங்க போய் ஸ்டார்ட் பண்றேன். வாங்க போலாம். வரும்போதே அப்படித்தான்.
Mind the damage. Silence. The time is beckoning. Teamwork is dreamwork. Bow your head. Kamisato Aka. Suiyu. Let the mighty be humble. Why do they never miss? Silence. Settle down. போடு வெரி ஆட்டிட்டோம் வெரி ப்ரோ. ஆனா அந்த சத்தம் மட்டும் எனக்கு பிடிக்கல. அந்த செலக்ட் இரிட்டேட் ஆகுது. கமெண்ட்ஸ் லைக் பார்த்துட்டு கணையம் லைக் பண்ணாம லைக் பண்ணுங்க. இப்ப பாருங்க அப்கிரேடு தான். ப்ரோ ஒன் மோர் டைம். வாட்? இல்ல புரியல. ஏங்க அப்கிரேட் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் இல்லைங்க. அப்கிரேட் பண்றதுக்கு இது இல்லைங்க. வணக்கம் ஸ்ரீ சஞ்சய், வாங்க. லூபி இப்படி இருக்கீங்க? மாசா இருக்கீங்க. போங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிலாம் பார்த்தேன், நானும் மிரண்டுட்டேன். ஆத்தாடி ஆத்தா, உங்கள்கிட்ட எல்லாம் வந்தா ஜோக்ஸ் லெவல். ஐ நீட் டு கோ தட் டொமைன். ஓகே, எந்த டொமைன்? இந்த மறுபடியும் இந்த டொமைனா? அதேவா? அதேனா வாங்க, இன்வைட் பண்றேன். வாங்க இன்வைட் பண்ணிட்டேன். லூஃபி ப்ரோட்டெல்லாம் வச்சுக்கவே கூடாது. வச்சுக்கிட்டா அவ்வளோதான், நான் காலி. தூக்கி சோக்ஸ்லாம் மாதிரி. ஹுய், நானும் உங்களை மாதிரி தான் இருப்பேன். ஆனால் என்கிட்ட அந்த ஆர்ம்ஸ், 6 பேக்ஸ், பேக், பட்டர்ஃப்ளை சம்திங் அதெல்லாம் இல்லை. இருங்க, போலாமா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லைன்னா அவ்வளோ இருக்கு. அப்படி ஸ்டோரி பார்த்துட்டாலும் மிரண்டுட்டேன். வாங்க போலாம். இப்போ பாருங்க ப்ரோ, நம்ம ஜென்ஷனில் ப்ரோ ஆகிட்டோம் தெரியுமா? அங்கே பாருங்க, சும்மா ஒரே எந்த கேரக்டர் தான் இல்லை, தலைவன் மட்டும் போதும். இப்போ பாருங்க, Mind the damage. Settle down. Teamwork is dreamwork. Silence. The time is beckoning. Sakura swirl. My apologies. Off we go. எங்க இருக்க? இங்க இருப்பா. Go ahead. Bow your head. புதுசா இருக்கானா தலைவன்? என்ன நினைக்கிறீங்க? Silence.
நோவலட் ஃபவுண்டெயின்ல இருப்பான்ல, ஹைட்ரோ டிராகன், டோன்ட் க்ரை ஹைட்ரோ டிராகன், அவன் தான் அவன். டி மாஸ்டரானா, டி மாஸ் காட்றமா. வாங்க இன்னைக்கு வேலை வரலாம் நம்ம. என்ன சொல்றீங்க? ஒரு ஒரு 9 மணி கேட்டோம். வாங்க வேலை வரலாம். நான் உங்க வீசி வரேன். அட ஆமா. Need to defeat that dragon for novelet. 10 மணிக்கு மேல தான் வரேன். ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணா 60 லெவல் கொண்டு போலாம் ப்ரோ. அப்புறம் வரேன். ஓகே வாங்க விளையாடுவோம். இன்னைக்கு நம்ம Valorant ஆடுவோம். நாண்டி ப்ரோ அடி வாங்குறத நீங்க பாக்குறீங்க. ஏய் யோ ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ உங்களுக்கு மட்டும் அந்த பறவைலாம் பறக்குது? சரி நான் அப்படியே ஸ்டோரி பண்றேன். ஓகேவா? அப்படின்னா தான் 45 வர முடியும் சீக்கிரம். நீங்களாம் போயிருவீங்க என்னை விட்டுட்டு. கமெண்ட்ஸ் லைக் பார்த்துட்டு நேம் லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. மறக்காம பில் பட்டன் நிறுத்தி ஆளில் போடுங்க. அப்படின்னா தான் நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு போடுங்க. நீங்கள் போகிற ஒவ்வொரு லைக்கும் எனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். மாற்றி சொல்லிட்டனோ தெரியலையே, சொல்லியிருக்க மாட்டேன். இங்கே வாங்க. இங்க அங்கேயா வந்துட்டேன். யோ Over here. Blink. Everybody stand back. Let the mighty be humble. Silence. Suns shine no longer. ஒருவேளை அது உங்களுக்கானதோ, நான் எடுத்துட்டனோ. அப்படித்தான் நான் Melusines நினைக்கிறேன். are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. கரெக்டா? Cause them no harm. என்ன கத்தி எடுக்குன்னா கத்தி இத்தசோடுக்கு இருக்குது. என்னது? இல்ல அது உங்களுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறேன், அதனால. என்னது பொம்மையாட்டிருக்கு? ஓ சரி நான் அப்படியே ஸ்டோரி பண்றேன். போத் மெம்பர்ஸ் கேன் டேக். தெரியும் இது மட்டும் பண்ணாதீங்க, லைட்டா மண்டை வலிக்குது. சத்தம் பிடிக்கல. Bow your head. ஓகே நான் அப்படியே ஸ்டோரி பண்றேன். நேற்று விட்ட ஸ்டோரி இருக்குது. My prototype Amber reached 60. Ooh.
நான் இந்த மிஷனை முடிச்சுட்டு அது 60 தள்ளி நான் 50 நினைக்கிறேன். இல்லை நானே 60 தான் நினைக்கிறேன், தெரில. அடாடாடாடாடா, சீனரியே சீனரி தான். பேர் இங்கேயும் மாத்திட்டீங்களா? ஜின்னு ஷேடோ மானா இருக்குன்னு. ஜின்னு ஓகே, ஷேடோ மானார்க்கு பக்கத்தில் வேண்டாம். ஜின்னுவோ மட்டும் இல்லை, சன்ஜின்வோ அவ்வளோதான். ஷேடோ மானார்க் அவனோட இதுதான். வா மரமா And there's so many இருங்க நான் போய் mysterious ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டு looking வரேன். அது crystals இது up there too. Amazing! This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. All right then. Kunjun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. bro, I am fan of Let's get a look over sound there. show. Oh, Huh. அவனா? It's worth a try, surely. Let me see. Oh. This is... என்னாச்சு? Hey, what's wrong? just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Not yet. Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. You think so? When has Paimon ever come up with a bad idea, சரி, இன்னைக்கு எப்படி காலேஜ் போனீங்க? Fly. All right, Paimon will go. You wait Oh, here. reached the Paimon year will... 39. மனசுனே இல்ல bro. All of you, come here. Huh? Zhangli's voice came from behind the tree. Did he find another clue? Quick, let's go see. Maybe he found another miner. நாளைக்கு லீவா காலேஜா? This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. தெரியலையா? Coming from the tunnel. Someone else go first. Compose yourselves. I will lead us in. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves and tread lightly. ஓ, உள்ள போணுமா? Listen. The missing miners are here. What are they digging for? பாபி ப்ரோ I'm எப்போ afraid வருவாரு? that this whole தெரியலையே. tunnel is the fruit of their strenuous labor. அவனை ஒரு டேக் போட்டுருங்க, வந்துருவான். Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until they opened the gate. So behind the seal, there's... என்ன சவுண்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்க?
ப்ரோ ப்ரோ என்னது இது டிராகன் கூட சண்டை போடணுமா What type of monster is this? Lorax, you arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge for sealing me away will be all the easier. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Okhdfcbank, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. ப்ரோ இதோட சண்டை எல்லாம் போட முடியும் ஜாங்கிலி பெட்டு இது ஜாங்கிலி பெட்டா இது இந்த கர்மமா ப்ரோ இல்ல எனக்கு புரியல எரும மாதிரி இருக்குது பெட்டுங்கிறீங்க எங்கேயோ போகுதே அடிக்கணுமா தப்பிக்கணுமா என்ன ப்ரோ லாங் பிரஸ் செகண்ட் ஸ்கில் Stabilize. Crumble. Cowardly insect! Be sanctified. Shifting sands know not the mountain's permanence. Solidify. With sword comes shadow. The enraged earth Silence. will not absolve you! அடங்கோப்பத்தா Stabilize. Settle down. Detestable! Bow your head. Going in! There is no atonement for 1,000-year pain! Solidify. ப்ரோ அது மிதிச்சே உடைக்குது ப்ரோ தலைவா அப்படியா அம்மா Settle down. From rock to dust, sooner or later. டேய் கம்மனேடா குயட்டா Bow your head. ப்ரோ அது மிதிச்சு உடைக்குது The enraged earth will not absolve you! தனி ஆடுது என்ன சொல்லி Solidify. The tides beckon. Silence. Face me! எரும மாதிரி இருக்க உடனே எவ்வளவு பேஸ் பண்ண முடியுமோ போயிட்டு வா Speed of light. Fisher! Hey! Bow your head. Is once not enough? You would forsake me again? ப்ரோ என்னது If that is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. Settle down. கொய்யால பண்ணி மாதிரி இருக்குது என்னடி அடிக்குது Gather. Silence. ஜாங்கிலி பெட்டு ப்ரோ ஜாங்கிலிக்கு பெட்டு விவசாயே இல்லையா ப்ரோ ஜாங்கிலிக்கு
Stabilize. ப்ரோ அதெல்லாம் உடைச்சிருது ஈஸியா. Settle down. There is no atonement for 1,000-year pain. Ready, steady, go! போயிட்டு வா. ஐயோ. Bow your head. Let the mighty be humble. Everybody stand back! Order guide you. சாவு. Don't blink! From rock to dust. Sooner or later. அப்புறம் ஓகே. Settle down. ஐயோ ஓடி போச்சு. Incoming! Hey! Cut to the chase! The enraged earth will not absolve you! Silence! Morax, you think you can destroy me? மொராக்ஸ். இந்த அடி அடிக்குது அது. Gather! Bow your head. Be sanctified. Justice is blindsided. Rise! Crumble! Settle down. Face me! The enraged earth will not absolve you! Justice is blindsided. I'll protect us. Come, experience an eon of suffering. Hi. Hi. No! Shifting sands know not the mountain's permanence. Ah! There is no atonement for 1,000-year pain! Silence! La, 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 la. Settle down. The tides beckon. I'm going in! Speed of light! Solidify! Bow your head. Let's light it up! Incoming! Ha! Silence! Quake! There is no atonement for 1,000-year pain!
Morax, 1,000 years after you sealed me underground, you return for the second time. You should call it by its name, Ajdaha. Fate. Fate? என்ன கதை அது? Fate? சாத்தான். So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the wilderness. இந்த குழந்தையை பார்த்தா கூட பயமா இல்லை, அந்த எருமையை பார்த்தா தான் பயமா இருக்கு. No. You have forgotten. ஆல்பிடோ அது? That voice! Ajdaha. Oh. Huh? Kunjun? Morax. It's been a while. You're... Ajdaha. The very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes, it was all I could manage. Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this tree. Yo, Vanga, welcome to the live stream. Allow me to elaborate. I am not Ajdaha the whole, but a fragment. Okay. Heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Ajdaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Ajdaha. Oh, So you there are real? two Ajdahas? What? No, it can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. Nandy. The audacity! தெரியல பிளானிங்லாம். Are you insane? சமயங்க ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கு. If you கம்மனறா. truly are a part of me, how is it you find yourself அங்க standing எவ்வளவு ஒரு on the சத்தியம் side போயிட்டு of the இருக்கு. betrayer? ஃபைட்டர்ரா. என்ன குவைட்டாரா? அதுல I இருக்கேன். was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. சரி என்ன பண்ணலாம் இப்போ எதுவும் இல்ல. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. People are My using aim was pre-order clear. live, so you thought Find you were Morax also. I and bet. aid him Oh! in stopping you. No, நான் லைவ்ல தான் இருக்கேன். I Real had தான், real sensed தான். that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Okay. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity. திட்றானுங்க நல்லா. Ancient dragon kind. Morax, Morax. do you want to tell the tale? Tail. There would be no harm in it. The decision is yours. And changed. Then allow me. Ajdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the earth is no more or less How than about the earth your itself. 42 ல The இருக்க memories bro. of rocks do 45 ல not வந்தது last long. ஆர்ட்டிஃபேக்ட்டுக்கு கிரைண்ட் அடிக்கணும். Erosion ground Ajdaha's consciousness into oblivion.
அதுக்கு தான் Slowly, என்னோட he ப்ரோ forgot பிளேயர் the face of his ஜின்வோ old ப்ரோ வந்து friend, சொல்லியிருக்காரு 45 வாங்க and his grind memories அடிக்கலாம். of defending Liyue Harbor disintegrated. Ajdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. இவனுங்களோட This much is true, அந்த ஆராவை which is பார்க்கும்போது why சூப்பர் you சைன் மாதிரி இருக்கு attacked the அப்படி chasm. Why you waged war against Morax. தேர்ட் அக்கவுண்ட்ல நான் In the கிரைண்ட் beginning, அடிக்கணும் in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. But erosion made us even more savage. ஃபார் நியூலட் No ஓகே matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. ஆயா படி ஒரு பர்த்டே Morax நேத்து ஒரு shared with ட்ரீட் us some of காணோம் his power என்ன ஆளு போ to prevent further பாட்டு erosion. But கொல்லு it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. பொம்பளை சொக்கு And so, யோ we கொயட்டாரியா became you. And from your will, ஆக்சுவலி இவனுங்க இந்த சீனை I காட்டும் போது emerged. ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கிரீன்ல கட்டி இருக்கணும் அப்பதான் நல்லா இருந்திருக்கும் I am கோடு your போட்டு final இவன் பாதி ஃபேஸ் contract. அவன் பாதி ஃபேஸ் கொட்டாங்க ஆனா நல்லா Witness the promise between Ajdaha ஆனா and Morax. ஆங்கிலியோட பெட்டி தசோடுக்கு You இருக்கு நான் can எதிர்பார்க்கல hate ப்ரோ me. எருமை மாதிரி இருக்குது But you cannot deny me. என்ன அடி அடிக்குது என்ன No. No. I am the remnants of Ajdaha's benevolence. ஓகே The echo of a contract set in stone. இவன் லைட்டு அது I டார்க் harbor Insect. Morax is not an insect. செக்ட் ஓகே A lord over insects is nothing but an insect தட் in இன்டு turn. டர்ன் You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the earth, then I am Shall. the memory of coexistence. ஓகே Of coexistence with all powers under heaven, rise rise and and fall fall of of land land and and sea. sea A star appears within the right wild. the sun A ascends sun ascends as bright as as jade jade jade. Strange. what is this What is this feeling and all this All this. You are spent, and I will soon disappear disappear. before I do Before I do, Heed heed these these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an இது நம்மளுக்கு தேவல That isn't true. I don't accept this as fate. perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. ப்ரூ இந்த கதை என்னமோ எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கு ஏதோ ஒரு அனிமில The little girl vanished. Are you satisfied, Ajdaha? இஷ்டஹா I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days days. போடு I do. இந்த டைலாக் ரொம்ப நாளா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please. I never did forget your gift of sight. Sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ajdaha. This. I will remember this. Your power is nearly spent. Perceptive as always, my friend. ஓகே Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake.
Straight down to business as always. Let's go. Let's go. ஓகே, என்ன கொடுத்தான்? என்னமோ கொடுத்தாங்க. ஒரு டொமைன்குள்ள வந்துட்டோம். Huh? How did we get here? We need to go back and check on the miners. ஓகே, வந்துட்டோம் வெளியே. ரிட்டர்ன் டு த ஏன்ஷியன்ட் ட்ரீ. ஓ, இது ஏன்ஷியன்ட் ட்ரீயா? மோராக்ஸ் இங்கே தான் சீல் வச்சிருக்கான் அப்போ. So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Huh? ப்ரோ, ஆனால் இன்னைக்கு சீரியஸாக Young சொல்கிறேன், Kun, இந்த ஸ்டோரி what எனக்கு is- ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. Nothing. நான் கூட நேற்று இது ஸ்டார்ட் Pay no பண்ணும்போது mind. அவ்வளோக்குல Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. ஓகே. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kunjun, we should be calling you Ezdaha. You're coming back to Liyue Harbor too, ஆனால் அது right? ஸ்டோரி கூட Not I. ஓகே ப்ரோ. அந்த Merely முருகன் this அந்த அடி body. அடிச்சது. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent to go. You always did have a great admiration for blacksmiths. ஓகே. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Ezdaha, I am no longer the Geo-Archon. ஆர்கான். I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. பால். ஓகே. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. That's unimportant. Fate is ordained by heaven. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again now. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm, did you hesitate? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. ஓகே. With your abilities, even at my full strength, I struggled to confront you, let alone seal you away. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact.
Old friend. God of contracts. God of contract. I hereby honor our agreement. Okay. And you, Morax. You too will live for many a day to come. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Morax. எந்திரிச்சிரும் தெரியும். Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. Whoa. That was so weird. It was like he suddenly became another person. In fact, we have yet to meet the real Kunjun. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crowd. Thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds! I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the four corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. ஓடு. Shortly after Uncle died, I went to the unconscious and went back into the city of Minor. Okay. A 1,000 years ago, Ejdaha attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down and sealed him underground. Okay. During that battle, Dragonfall was born. Ejdaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he. And in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me. Towards Leo, he was willing to be sealed away. But as the erosion set, even I cannot avoid it. But there is something I understand better than most. When the door opens, the greater the power, the greater the danger erosion may bring about. Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the heavenly principles. But I was a god of mankind. My identity may change. You still care a lot about Leo. Call it. நான் நாளைக்கு தான் ஒழுங்கா கேம் ஆடுவேன் அந்த கேம். I must thank you both. நாளைக்கு நான் கார் வாங்கிடுவேன். நீங்க நான் உனக்கு வந்து சாவடிச்சானுங்க ப்ரோ. நான் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எதுக்கு? நான் அன்னைக்கு 0 வந்து நம்ம யாச்சோ About what? Oh yeah. So not long ago we met a guy called Dane. He told us about Conria, Zhongli. You're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident? I cannot say. Why? You can't even give us a thread of information? This is so important to us. I understand. But I must apologize.
This is my contract. You mean another past grievance? Like the incident with Ejda? Too painful to talk about? It was signed before it all began. How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of... Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people, abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything has meaning. ஜீரோ பண்ணது உன்னை சாவடிச்சாங்கன்னா நீ அவன் கூட தானே இருந்த, நீ ஜீரோவோட சேர்ந்து ரிவெஞ்ச் தானே எடுக்கணும். அப்புறம் எதுக்கு நீ டிக்கெட் ரைஸ் பண்ண? பைத்தியமா நீ? ப்ரோ அதுக்கு இவரு தானே அடிச்சாரு, அதுக்கு இவங்க எதுவுமே தப்பு பண்ணலையே. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தப்பே பண்ணல. கராஜ் உள்ள சும்மாவே வந்து சுட்டு இது பண்ணிட்டானுங்களா? எது அவனுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? சுட்டதுக்கு என்ன ரீசன்னா ரேவன்ஸ் நினைச்சு சுட்டாங்களா? கேட்க வேண்டியதானே ரேவன்ஸ். ஹலோ மேல போய் பேசுறீங்களா? லைவ் ஆஃப் பண்ணு. கொன்றுவேன் உன்னை. இல்ல எனக்கெல்லாம் உன் மேல ஒரு மரியாதை இருக்கு. சாவடிச்சிருவேன். அந்த அளவுக்கு மரியாதை வச்சிரல. இல்ல நான் ஒரு ஆள் தான் லைவ் பாக்குறேன். இல்ல எனக்கு டிஸ்லைக் போடுங்க மக்களே. 20 டிஸ்லைக் போடுங்க. ஆமா மக்களே, கிழவன் சொல்லிட்டாரு. டேபர் உட்கார்ந்து ஏல உட்கார்ந்திருக்கல டிஸ்லைக் போடுங்க. டக்கு சாவடிச்சிருவேன். எவன்லாம் டிஸ்லைக் போடுறானோ எல்லாம் சிலுக்கு நாயிங்க. எவன்லாம் லைவ் போடு, எவன்லாம் டிஸ்லைக் போடல அவன்தான் சிலுக்குல. எவன்லாம் லைக் போடுறானோ அவன்லாம் நல்ல பையன். டிஸ்லைக் போடுறவன் சிலுக்கு. நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் யார் யார் டிஸ்லைக் போடுறாங்கன்னு. இல்ல நான் சிலுக்காவே இருந்துக்கிறேன் பரவாயில்லை. ஆஹா ஐயோ இது ஓபன் பண்ண முடியாதா? ஹலோ அட மேல ஒரு கிரேட் இருக்குடா. இது எப்படி எடுக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கறேன். அங்க இருக்குதா கிரேட்னா சவப்பட்டி தானே? கிரேட் மீன்ஸ் சவப்பட்டி இல்ல, புதையல் பொட்டி. புதையல் பொட்டியா? அதுக்கு அந்த சிகரை எடுத்துட்டு வந்து வழி காட்டணும். ஆமா அதுதான் அங்க மேல ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறேன். போய் நீங்க சொல்லுங்க என்ன பண்றீங்க? வர அங்க எதுவும் தெரியல பின்னாடி. ஏய் எங்க இது தலைக்கு மேல எங்க போகுது இது? ஓ அங்க போறியா? இதுக்கு நேராவே கீழ போயிரலாம்டா. யோ அது எங்க இருக்குன்னு போய் பார்க்கணும். அந்த ப்ளூ கலர்ல ஒரு பச்சை சுத்தம் அப்பலாம். சரி அத போய் கொண்டு போய் அந்த இடத்துல கிரேட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு Black கலர் ஸ்டோன் மாதிரி இருந்துச்சுல, அதல கொண்டு போய் வைக்கணும். அதுவே போகும். ஆண்டி ப்ரோ ஒரிஜினல் ஜென்ஷன் பிளேயரா மாட்டாரு. அதிசயமா இருக்கு. இதா பறந்துச்சுல. சரி சொன்னதுக்கு அவன் இப்ப கவுண்ட் இல்ல. அதான் நம்ம கிட்ட இப்ப கவுண்ட் இல்ல. கவுண்ட் வெப்பனும் இல்ல. கவுண்ட் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க? இப்ப நம்ம அடிச்சா கூட அவனுக்கு இப்படியும் கொண்டுட்டே தான் இருப்பானுங்க. நம்ம கிட்ட தண்டமே என்ன இங்க வழி காட்டி இருக்கு. அப்ப அதுக்கு இங்க Abandoned property belongs to whoever finds it first. Right. So, settle down. The hunter becomes the hunted. Bow your head. ஓ அங்க கீழ சுத்துது. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். கிஸ் அடிச்சீங்களா? நாண்டி ப்ரோ அன்னைக்கு நம்ம கராஜ்ல டிஃபரன்ஸ் பிளஸ் கேட்டாங்க. ஏன் டிஃபரன்ஸ் சரி பின்னதான் சொல்றாங்க ஓசிக்கு. வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுமா? இல்ல அவனே கேட்கல. அட்மின் வந்து போய் கேட்டு வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க சொல்லிருக்காங்க இந்த மாதிரி
என்ன அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம போய் அடிச்சிடலாம் இல்ல அவங்கள்ட்ட ப்ரூஃப் இருக்குன்றாங்க நீங்க போய் உங்கள்ட்ட ப்ரூஃப் இல்ல டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுங்க அதான் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணிட்டு அவங்கள ப்ரூஃப் காட்டணும் நீ டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணிவனே நீ டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணி நீ கெட்ட வார்த்தை பேசுனதுக்கு ப்ரூஃப் காட்ட சொல்லு அதான் ப்ரூஃப் காட்டணும் என்ன காட்டலையே என்ன காட்டாங்களா ப்ரூஃப் காட்ட சொல்லுங்க ப்ரோ நான் கேட்டே வந்துட்டேன் அது என்ன சொன்னாங்க சரிங்க ப்ரூஃப் காட்டலனா பேன் அடிங்க அப்படி அடிக்கலனா நாங்க எங்க வேலையை எதுல நாங்க கையாளணும் போய் அடிச்சுனே எல்லாருமே அவனுங்களோட இதுல தான் பட்டறைய போடுறோம் இதுக்கு அப்புறம் ஓகேவா அவனுக்கு போட்டு டார்ச்சர் ஆர்பி பண்ணிடலாம் டேய் இதான்டா முடிவு நாண்டி இதான் வந்து தலைமை எடுத்து எதுவும் பண்ண மாட்டேன்ற அப்புறம் இல்ல ப்ரோ நான் இல்ல நான் வந்து கேங் லீடர்ல இருந்து நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் எனக்கு வந்து எப்படி சொல்றது நான் டைம் எனக்கு செட் ஆகல டைம் இல்லனாலும் பரவாயில்ல வா இது இவ்வளவு நேரம் ஆடுறியா அப்புறம் என்ன நான் என்னோட கான்செப்ட் அதுல கேம்ல என்னன்னா நான் வண்டி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா சினாரியோல வரலாம் தான் என்னோட பிளான்ல இருக்குது ஓகேவா வண்டி வாங்கி தரேன் வாயா ப்ரோ நீ நம்பர் வர மாட்டற அப்படி சொல்றத பார்த்தா இப்ப படிக்கோ நீங்க தான் வர மாட்டீங்க உங்ககிட்ட தான் காசு இருக்கு நீங்க தான் ட்ரஸ்டி நீங்க தான் கார் வாங்கிட்டீங்க நீங்க தான் வர மாட்டீங்க அந்த வர மாட்டேன் நான் தனியாவே போன டைம் ஒரு 5 லட்சம் இது பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டைம் வந்து ஒரு 17 லட்சம் இதை ரெடி பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் தான் யோ நான் கார் வாங்குறதுக்கு நான் காசு தரேன் அதை வச்சு நீ அப்கிரேட் பண்ணிக்கோ இப்ப வா உள்ள எனக்கு பைக் வாங்கிட்டா சரி அப்பா சாமி நானே கூட காசு போட்டு பொம்பளை சோக்கு டேய் யோ இந்த கேம் பொம்பளை சோக்குல இல்லையா கம்பெனி ஓ இங்க இருக்குதா ஏயா அப்படி பண்ற பாத்தீங்களா இது எப்படி தெரியுமா எனக்கு கொச்சி முட்டாய் வாங்கி தந்தாங்க நான் உங்க பேச்ச கேட்பேன் இல்லனா கேட்க மாட்டேன் ஹலோ ஏய் எங்க போச்சு இந்த சனிய வெல்கம் டு Genshin Impact அங்க இருந்து பாரியா யோ ப்ரோ கண்ணு தெரியல ப்ரோ அது இருக்குது தெரியும் டிலேல இருக்கு கிளவா உன்னை கொன்றுவேன் ஓகே ப்ரோ எங்க நாண்டி ப்ரோ ஜென்ஷனா மாத்திட்டீங்க பேசி நான் எங்கடா மாத்துறேன் நான் ஒரு கூப்பிடல அவர்லாம் பேச்சுக்கு தான் வந்தாரு இந்த மாதிரி என்ன ஜென்ஷனியா மாத்திட்டீங்க ஏடா ஏடா இப்படி பண்ற இல்ல எனக்கு புரியல நீ தான் வரணும் இன்ட்ரஸ்டா நீ வந்து ப்ரோ நான் இன்ட்ரஸ்ட்ல எனக்கு இருக்குன்னா சொல்லல இப்போ எப்படி சொல்றது எனக்கு டைம் இருக்கணும் அட நைட் டைம் தான் ஐயோ என்ன இருக்குது எனக்கு புரியல இப்ப நான் பறக்க முடியல எனக்கு கீழே இறங்கிட்டேன் மொத்த டீமும் உனக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கு வா என்னது புரியல சரியில்லை நாங்க தான் கேங் லீடர் வேலை மாதிரி போய் பேசிட்டு இருக்கோம் அங்கேயும் போச்சா ஆனா போச்சா மரியாதை போச்சா இல்ல எனக்கு புரியல யோ நான் எனக்கு ஒரு இருக்கியா ஒரு பிளான் நான் சொல்றேன் அது நான் லைவ்ல இப்ப சொல்ல முடியாதியா அதனால சாவுச்சிருவேன் உன்னை என்ன பண்ணேன் கராஜ்ல இருந்து வண்டி எடுத்துட்டு சண்டைக்கு போலாம் கிளம்புறேன் நாண்டி ப்ரோ பார்த்தேன் இறங்கிட்டேன் நான் வரலன்ட்டேன் பிரச்சனைன்னு சொன்னேன் இல்ல நான் வரல நான் கிரைண்ட் அடிக்க போறேன் மாம்பழம் பிரச்சனை நடக்குது மாம்பழம் ஏன் நாண்டி இப்படி பண்ற மாம்பழம் அது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் படி அதுவும் சொல்லுவியா எல்லாமே இருக்கு என்கிட்ட வந்து எல்லாமே இருக்கு ரீசன்லாம் சொல்றேன் இப்படி சொல்லலாமா அப்படி சொல்லலாமா இப்படி சொன்னா இவன் கேட்பான் நம்மலாம் எதுக்குடா கிளம்பிட்டு இருந்தோம் எங்க இருந்து மாம்பழம் பறிக்கிற இடத்துக்கு எதுக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தோம் சொல்லு நாண்டி ஒரு கிரைண்ட் பண்ணி வண்டி வாங்குறதா நம்ம வண்டி வாங்கணும் நாண்டிய லீடர் ஆக்கணும் இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு செத்து போயிட்டானுங்க பாவம் Settle down. அவர்கிட்ட காசு இருந்துச்சு எனக்கு வண்டி வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படுதுனாக்க என்ன கிரைண்ட் நான் போயிட்டு சரி எங்க இருக்கீங்க ஆபீஸ்ல இருக்கீங்களா வீட்ல இருக்கீங்களா ஆபீஸ்ல ஓகே அப்ப நைட் ஃபுல்லா அங்கேயே கடங்க Bow your head. ஐயோ இது வேற வாட்டரா ரைட்ரா Nowhere to hide. Let's light it up. Let the mighty be humble. Speed of light. I'm going in. Let's light it up. Silence. Don't blink. With swords from shadow.
கத்திட்டே கடங்க. அதான் பாத்தியா Let's light it up. Don't blink. பட் அவன கேங் மெம்பராவே கஷ்டப்பட்டு கேங் லீடர் நீ அவமானப்படுத்துறேன். Bow your head. The tides beckon. டேய் நான் இப்போ கூட சொல்றேன் லிவி, நான் கேங் லீடர்ல இருந்து கூட நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன். நீயா கூட கேங் லீடரா இருந்துக்க. அப்படிலாம் ஓகேவா? அப்படிலாம் எங்களால விட முடியாது. Silence. அடிவாங்க தாய் இல்ல எனக்கு புரியல. ரைட்டு, அந்த கென்னு சூத்தடிக்கணும், சூத்தடி வாங்கணும் அந்த கென்னு. இருங்க நான் ஒன்று சொல்கிறேன், எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. Silence. Let the mighty be humble. I'm going in. Nowhere to hide. Settle down. இங்க ஒருத்தர் இருக்கானா? Speed of light. Hey, what the fuck is this? கிருட்டு 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 கிருட்டு. ஆஹா இந்த கருமமா. Don't blink. Bow your head. The tides beckon. Teamwork is dreamwork. Settle down. Cut to the chase. Silence. ஹாய் காணா போச்சு. Adventure time. Incoming. Bow your head. ஆ ஐயோ மேல இருக்கு, சீக்கிரம் ஏறு ஏறு ஏறு. அப்பா ஏறிட்டேன். என்ன சத்தம் அது? அது இடிச்சது யாரு தெரியுமா உங்களுக்கு? நம்ம ஆளுங்க. கொஞ்சம் zoomல பாருங்க. நம்பாதீங்களா? எங்க நான் பார்க்கலையே. தெரியுதா? இவனாடா இங்க நின்னுதானே வந்தான். அதுதான் அவன் தான் இடிச்சான். நான் அது 0 பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளோ மெதுவா நோட்டீஸ் பண்ணேன். ரைட் நான் வாயை திறக்கல. அப்போ கூட இங்க பாருங்க ப்ரோ ஜாக்கோஸ் இடிக்கிறாரு. Ad Astra Abyssosque. 43 AR Welcome to the இன்னும் 2 Adventurers AR. Guild. அப்ப உள்ளுக்குள்ளே வேலைய பார்த்துட்டு Thank you for completing இல்ல இல்ல அது எங்களுக்கு கம்பெனி அடிச்சுனா நான் Ad Astra Abyssosque. அடே 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 கேக்குதா? கேட்கல. ஒரு ஆள் மேல வா. மேல லிவி மேல வா.
ஏன் என்ன கொடுக்க போறீங்க Let the show begin. அடுத்த ஸ்டோரி. என்ன ஸ்டோரி இது? ஓ, இது கமிஷனா? நம்ம தான் கமிஷனே முடிக்கிறது இல்லை. இதுக்கு போகலாம், ஆனா அடி பயங்கரமா விழுமே அந்த இது. ப்ரோ இருங்க, இங்க போய் செக் பண்ணலாம். இது என்னைக்கு எடுப்பேன்? எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட 1 month ஆயிடும். ஆல்பிடோ அன்லாக்ல இருக்கு. எவ்வளவு அன்லாக்ல இருக்கு? ஓ, எந்த 1 month? எது 1 month? அந்த விங் எடுக்க பறக்கிறது. கொக்கு பாற பாற கோழி பாற பாற கிளைடர். ரூமர்ஸ். இவன் ஆல்பிடோ மான்ஸ்டார்ட்ட சேர்ந்தவனா எந்த சேர்ந்தவன் ப்ரோ? ஒரே நிமிஷம், நைட் என்னன்னு கேக்குறான் சாப்பிட. Looks like Timaeus isn't here today. Wait, are these two? Oh, hello, Traveler and Paimon. Pardon me, are you looking for Timaeus? No, just strange for him to not be around. Paimon always sees him standing here. I see. He was called away by Albedo a little while ago. I was called over to attend to the store. If you need any help, just call my name. If not, I'll be reading a book over there. Thanks. No worries. We're all clued up on the basics of alchemy, aren't we? Okay. I guess it's no surprise coming from the one who repelled Storm Terror. Actually, since it's you, I bet you're someone who... There's that name again. Albedo. Even Timaeus mentioned... Apologies. I never introduced him. You're a Albedo 5-star is the Knights of character. Favonia's chief alchemist. He's also Timaeus and my teacher. But Paimon's only ever seen Timaeus teaching alchemy. So that means Albedo is a teacher? Teacher? Yes. He's dedicated himself to investigating the truth of this world, and has made many an important breakthrough. 4-star. We often get alchemists coming to ஆனா Mondstadt இவர் from நல்ல all ஹீல் over கேரக்டர் Tibet, தானே? seeking his help. They say that this... Wow! Paimon didn't know he was such a big deal. Still, I'm sure that Albedo would love to hear about your incredible exploits. I know it would bring him lots of new inspiration. என் தங்கச்சி. My Albedo dog, is a true sister. gentleman. He'll be sure to... I don't see why not. Testing the limits of living beings' capabilities is one of Albedo's areas of research after all. லிட்டில் பிட் ஏன் மியா Albedo and கலிஃபா Timaeus will be பார்க்குற மாதிரி conducting இருக்குன்னு தெரியல அந்த research in the பொண்ணை mountains பார்த்தா. right now. I'd love to take you both to see him, but somebody has to attend to the store. I'm afraid you'll have to go to the entrance to the pass and look for him by yourselves. Look up... Sorry. Hey, stop worrying. We got this. Sucrose is a whole lot less nervous when she gets talking about alchemy. Anyway, let's go and look for Albedo.
ஆல்பேடோ முதல்ல பார்க்க போறேன், எப்படி இருக்கான்னு தெரியல, பாப்போம். ஏய் ஆல்பேடோக்கு பதிலா ரோசி நிக்கிறா. ரோசி தான் நிக்கிறேன். ஐயோ மாமி. Sister Rosaria, so Rosaria. here you are. Choir practice is about to... I've told you already, I don't go in for that kind of thing. I've got more important matters to attend to. What the? But this event has commemorative significance. The church hopes that all sisters will be present. Hopes? That's odd, because I don't recall a fulfill the hopes of others clause in my job லைட்டா விச்சு description. மாதிரியே இருக்குது இது, விச்சு. I mean... But what? You're the event organizer, aren't you? Do you not find it the least bit odd? What do you mean? This far out from Mondstadt at this hour? Even if you set out right now, I'll... Who knows? Maybe this is someone's grand plan to make a fool... Huh? Well, that can't be. People aren't... Evidence decides what people are like, not your feelings. Maybe you're a little too trusting of other people. இந்த கேரக்டர்லாம் வருமா ப்ரோ? இந்த கேரக்டர் 4 ஸ்டாரா? ரோசா. I can't imagine anyone else was Rosia. delusional enough to think I was going to show up. But if you dally any longer, you really won't make it. இவர் என்ன பைரோன்னு நினைக்கிறேன். You're right. It's a very important commemorative event. If I'm late, then... right, I've got to get going. Seems like that sister's an expert in making people believe anything she wants. I thought I heard something. Who Who are are you you? and why are you eavesdropping? We'd better watch out. She seems like a dangerous villain, or a trickster at best. Oh, really? I'm a member of the long-standing Favonius Church. You're an eavesdropping pixie from who knows where, and you think I'm the trickster? Wait, she heard that? But Paimon was whispering so quietly. And as for this outlander you seem to be following... So it's you, the honorary knight that saved us from storm terror. Honorary Well then, knight. given your status, I won't press you on your reasons for eavesdropping. Otherwise, depending on your answer, I could have arrested you on the spot. What? Do the Sisters of Mondstadt have the authority to arrest people now? We can't go turning a blind eye to hidden dangers, can we? That doesn't sound right. But Paimon can't think of a good comeback. Let's talk about you. What are you doing in the mountains? If it's him you're after, I made a point of... Many people have made their way up after the snow... So, are you also looking for him? No, this is just a professional habit of mine. I couldn't care what you think. Come on then. I'd like to see what he's up to anyway. Rosaria said there were elemental Aha. traces in the tracks. They should show up pretty clearly with elemental sight. Is it what you... Silence! Let's light it up! Bow your head. Picked the wrong test subject. Please. ஆல்பிடோ இங்க தான் போயிருக்கான். மெஸ்ஸி, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். You know, little pixie, your ability to appear and disappear at will is very interesting. Yeah? After Athadi, committing a Ivana. crime, you'd be able to leave the scene without a trace. You're so suspicious. Why is Paimon a criminal in your example? It's getting colder and colder. Rosaria, aren't you freezing? Me? I'm all right. I got used to operating in adverse conditions a long time ago. Huh? Seems like there's more to being a sister in the Favonius Church than Paimon realized.
ஒரே நிமிஷம். என்ன போட்டிருக்கீங்க? நான் ஜென்சன். நான் ஜென்சன். நான் டுடே மட்டும் 18 ஹவர்ஸ் ப்ளே பண்ணி. ஓ நான் வேணா பப்ஜி வேணா ஒரு 15 ஹவர்ஸ் வேணா விளாண்டுருக்கேன். நான் ஜென்சன்லாம் ஆடினதில்ல. எங்கடா போனேன்? இங்க இருக்கானுங்க. ஆல்பிடோ இன்னும் எல்லோ கலர்ல பண்ண ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறான். இதுங்க டான்ஸ் ஆடுதுங்க. என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல? Is that Albedo? Why would he hang around a place like this? The word on the street is he loves painting. He'll hang around anywhere for a good land. The views and scenery here are pretty good. Potential paintings everywhere you look. But can't he see those hilly churls? Isn't he in danger? Right. Uh-oh. Looks like we startled them. Enough talk. Let's take them out of the picture first. Settle down. Okay. Who are you? Why did you alarm them? Thank the gods I'd already completed my painting. Would have been a shame to leave these particular hilly churls What's up with painting hilly churls? What makes them so interesting? I'm afraid the answer isn't easy to explain. If you'd like to have a look at my painting, it may give you a clue. Wow, look at the detail! But some of it seems to have been done in a hurry. You can find these hilly churls anywhere. Quite boring, in fact. Not worth Albedo. closer inspection. But take a look at this specimen. The build, the coat, and there's a distinct force at work here. In the cyclical lives of such primitive communities, such unique attributes are an indication of evolution at work. Evolution, the transition from nothing into existence, from the known to the Hold your horses. Something tells me we're in for a thesis and I haven't got the stamina. We found your man. I'm headed back. What? Don't you have any questions for him? Hey! What a weirdo. So Sister Rosaria brought you. Surprising. And I didn't have time to thank her. But back to the point. From her words, it seems that you were looking for me? We met a girl in Mondstadt, Sucrose. I see. So Sucrose sent you here. Then, if I'm not mistaken, you must be the honorary knight. You've got the whole of Mondstadt talking. Thank I've you. heard a bit of everything. Your actions during Storm Terror's attack, your elemental control, and quite a few other mysterious things. I'll skip to the conclusion. There's only one possibility after all. You came. Excellent. If I could procure your assistance, I think my... forgive me. This must be confusing. Where should I begin? The essence of life? Whoa. You want to start with... You're right. For example, awakening life. Breathing new life into fallen leaves. You can do that? However, I have a particular seed in my possession. The method I'm talking about has produced no results. It's like you, in that it hails from another world. Helping it to grow, to bloom. That's the problem my research is up against. That's where I need your assistance. Well, if you're struggling to figure it... I beg to differ. I'm unable to comprehend the intricacies of life outside of the known world. But you're not from the known world. By observing and researching... Shall we just get out of here? This sounds a little freaky. It's possible. But I will do everything in my control to ensure your safety. Time for a change of surroundings. We should be going. Okay. யாரது?
இவளா? Albedo and that traveler seem to have hit it off. Takes a weirdo to know one, I guess. I wonder, does this constitute a risk to Mondstadt? Bro. Okay, வந்தாச்சு. Paimon has a question. After the seed sprouts, will it grow into anything? I don't know, but I feel the importance will lie in the method, not the endpoint. Using alchemy to awaken otherworldly life into Vat would constitute a big leap in my understanding of the essence of life. After awakening, even creation may be possible. Still a little difficult to understand? No, Paimon's got a brain. But what's the seed gonna... Well, if it turns out to be a delicious fruit, dinner's on me. Yay! Paimon's holding you to it. Well, let's just say I, occasionally have to look after a child. Another lengthy explanation, I'm afraid. I suppose it's one of the few non-alchemy-related disciplines I'm any good at. The subject of my first research was the elements. In this world, manipulating the elements requires a vision. Though I can't see anything resembling one on your person, how you're able to freely manipulate elemental power is something I'd like to ascertain. I've got a few questions in that regard. Firstly, do you have any extra organs? A second heart? A fourth stomach? Fascinating. And this floating child is connected to your body in some way? What a stupid question! Can't you see the gap between us? And another thing, it's Paimon, not floating child. I was merely considering the possibility that you were an external organ. Perhaps there is some invisible force. Oh, that rules out that possibility. I wonder, did Paimon guide the elemental power to you? But that would mean that Paimon's elemental power would be enough to break through a mountain rock at least 10 meters thick, or cause the waterfall south of Springfield to flow backwards. No, that definitely can't be it. Hey! How would you know anyway? In that case, it would appear that there's no obvious difference between the composition of your body and that of the humans in this world. Given that there's clearly a discrepancy in their research, it seems that only experimentation will yield the answers. Firstly, this mysterious elemental power. I'd like to examine exactly how it manifests externally. Let me lure a few slimes to the area. Perhaps you'd be able to Huh? Doesn't seem very science-y. Direct and clear observation are imperative to a good experiment. This is just a simple exercise. Naturally, if you require a greater challenge, we could bring in 6 Oceanids. Slimes! Slimes are fine. Well, prepare yourself. The slimes will be here any moment. Okay. Ayyo. Let the mighty be humbled. Let's light it up! Bow your head. Nowhere to hide. Silence! Everybody stand back! Speed of light. Bow your head. ஏய் இன்னும் இத்தனை வருது.
Be sanctified. Adventure time! Silence! I'm going in! Let's light it up! Don't blink! Hey! Bow your head. Off we go! You're not Great dingring. work. Did you feel anything out of the ordinary? If you're injured, I have a few emergency potions ready. Excellent. Now that we know that the external flow is manifesting normally, let's test the internal flow. Internal flow? How do you test that? It's very simple. I can use alchemy to கமெண்ட் create a லைக் potion பார்த்துட்டு that will லைக் extract பண்ணாம லைக் elemental பண்ணுங்க power. நம்ம சேனலுக்கு புதுசா தான If the சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க elemental power சப்ஸ்கிரைப் is பண்ணிக்கங்க stored or accumulated மறக்காம physically பெல் within your பட்டனை body, ஆல்ல போடுங்க. this potion may elicit an elemental reaction. Sounds kinda terrifying. Don't worry. In the normal course of events, you'd feel some temporary queasiness. No bodily injury. And in the abnormal course of events? If anything unexpected Liked occurs, already. I've made the Thank necessary you. preparations. Try not to worry. Hey, what the Well, it's not that there aren't any risks involved. But if there is anything blocking your elemental flow, we'll be able to locate it with this test. Just a warning. If an internal elemental reaction... Yes, that's an excellent way to think about it. வாங்க சஞ்சினோ Before we வெல்கம் get டு லைவ் started, ஸ்ட்ரீம் the potion we'll use for the test is missing a catalyst. It's a type of ore known January as star 4th silver. season 2 starting. But unfortunately, not all of it is suitable. I'll take you to my campsite. We can gather some star silver ore on the way. All going to plan. We should be able to begin concocting the potion when we get to the camp. Paimon's still got a few safety concerns, but it seems like there's a silver lining. Let's keep our eyes open. Adventure time! Here. Should do for catalyst purposes. ப்ரோ இதுங்க எங்க ப்ரோ குறுக்கால இருக்கு ரெடி கம்ப்ளீட்டட் ஃபுல் மாங்கா மாங்கா பார்க்கறதோட அனிமி இருக்குல Let's light it up! படிக்கிறதோட This சரி one. கண்ணுல பார்க்கறது Usable with a bit of polish. What luck. This should be enough. My campsite is just up ahead. I'll lead the way. ஐயோ 5 நிமிஷத்துல செத்து போயிருப்போம் Ooh. Open all statue. This is Opening my all campsite. status. I've added the materials we collected Open to the all status. concoction. Huh? While we are waiting, have a அப்படின்னா? look over here. புரியல வழக்கம் போல புரியல My assistant Timaeus here is helping me with my research. I'm guessing you may have met in Mondstadt already. Hello! I've just gotten hold of the data from your experiment. The report is already up on the board there. Whoa! Look at all the data!
in You third got all account. these results from one slime battle? Mass காட்டுற போறோம். I wouldn't call them results, inferences, and a few daring guesses, perhaps. I think the most rational direction would be to expound on the phylogenetic relationship between this. Consider. You don't have a vision, but you can manipulate Fountain elemental and energy. okay. The slimes don't have visions either. Following TP? this line of thought, Statue. I'm sure we'll be able to establish a basis in. Not bad for a point of entry. But strictly speaking, slimes are elemental life forms. In other words, beings consisting entirely of the elements. A cryoregis vine, or even a wildflower might be a better analogy. But tracing back the phylogenetic relationships between plants and animals, you might have to trace back to the world's origins. In that sense, things might get difficult, don't you think? Yes, sir. That sounds correct. After all, we've got our primary data already. This traveler is a visitor from another world. If it turned out that he did have a phylogenetic relationship... It would. Speaking of data, to complete our research, we'll need some more. I'll be conducting analysis here for the time being. If you're keen for an update, just come... Great, I'll leave you to it. Looks like the potion's ready. I'll try a little first. Okay. In line with my expectations. Ready to drink. Remember to keep calm at all times. And breathe deeply if you feel unwell. எங்க ப்ரோ அந்த போஷன் இருக்கும்? Tasty? You've got a funny look on your face. You said you tried some already. You sure it was ready? What happened to him? Albedo கொடுத்தான் bro. Oh, this was the result I was expecting. And a very positive one at that. This potion channels elemental power into the body. Under normal circumstances, a repelling reaction is to be expected. But if the internal elemental flow is unimpeded, you'll only experience momentary discomfort. Once the flow is complete, there won't be any other effects. So you knew you'd be sick and still drank some? It was my own concoction, of course. Only natural for me to be the guinea pig. Perhaps it's just scholarly self-assurance, and it certainly speeds things up. In conclusion, I'd say we have our conclusion. As far as elemental... Aw, Paimon wanted something cooler to happen. Then again, better an ordinary result than a peculiar result. Peculiar results have it. The good thing about ordinary is that everything is an object of reference, and everyone understands you. People are the same. They can understand, empathize, encourage, and support one another. When you're sick, but a peculiar person, they don't have much recourse for example, a human can't understand. To sum up, this has been a positive outcome. Going forward, you can use your Timaeus. The results of the new experiment are out. If you could see to collating them. Just a moment, sir. I'll handle it. Oh, you gave me a lot. Having you down as an animal wasn't very precise of me. But starting with the premise of an elemental life form? Now that was... Not bad. I think it's an interesting line of inquiry. You can count on me, sir. I'll extract a result satisfactory to all. Is he trying to join the Knights? He's starting to sound like a suck-up. What Paimon meant to say was, that's the spirit. Mr. Albedo, say something. Before we can proceed with our research, I need to prepare something.
wait one moment. If you're interested, why not have a look around? It may help to pass the time. Here comes Albedo. Let's go see him. I'm back. Did you see anything interesting? Agreed. I'd love to find a moment to put them all in order. Still, experiments come first. Well, on with the research. There may be significant differences between different worlds. Take Tevat, for example. Here, those with visions can manipulate the elements. But worlds may well exist where only one person is able to do so. Or even everyone. So, leaving elements to one side, do you possess any unique abilities? Ones that don't exist in this world? I think answering this question calls for the same methodology as last time. In other words, time for the next experiment. No. You shan't be required to exert quite so much effort this time around. Now, see this pillar here? Use your willpower to try and break it. That was your best effort? Well, can't be helped, I suppose. What's with the disappointment? Isn't that, like, impossible? Have you tried using your elemental power with food? I don't mean for cooking as such. Rather, channeling your power into the ingredients themselves. I'm curious to see how the taste and texture respond. It may even help with proliferation. I suppose I have a curiosity for things that others find surprising. Anyway, why don't you cook us up a sunshine sprat? I've just finished preparing the recipe. Cooking? Paimon was looking forward to more mad scientist stuff. Not only is this recipe a staple for me, it's also worth experimenting with and highly nutritious. Paimon bets you're just hungry. It does sound yummy, though. Okay, Paimon approves. Good buddies are... I'll leave you to it then. Looking forward to the results. If there's anything left over, maybe Timaeus can finish the last morsels. Paimon doesn't think we'll have that problem. How are we gonna channel elemental power into the food? Maybe try the willpower thing again. Where does he get these ideas from anyway? இவனோட தொந்தரவா இருக்கு. எங்க அந்த ரெசிபி? இது என்னது? Name for a modification. இது என்னன்னு தெரியல. ஹாய் நாண்டி அண்ணே, வாங்க. கார்த்தி, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். Good things come to those who don't wait. Welcome to the chat.
That's what they say anyway. Knowing my luck. That was fast. பக்கத்துல அப்பா இருக்காங்க. ஓகே. An average outcome experimentally, but you've really brought out the flavor. You seem well versed in the science of gastronomy. As far as the proliferation hypothesis is concerned, we've come up short. Seems like food presents the same headaches in your world as it does ours. Unless... could it be that the natural laws of this world are limiting your unique abilities? We just didn't know how to channel elemental power into the food. It's a little more complicated than adding herbs and spices, you know. Not to worry. At least we put some food to good use. No need to feel this hard. And here's your portion. Enjoy. I can box it up if you like. அப்பாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்றேன். Glad you were paying attention. I can tell that you're good friends. Paimon was keeping an eye on... Not that Paimon would have been able to do much if things had gone wrong. But... Hey! You were being nice a second ago! But you do have tasty recipes, so... And you're right, we are good friends. You have... yes. I'm there are all manner of I managed to retrieve the majority, but 2 vials have... Paimon's barely finished eating, and you want us to go gathering again? Don't worry if you can't locate them. If you had, say, superpower, like night vision or vibratory sensing, I must have dropped them somewhere in the area where you were looking just now. So, guess we'd better take a look. Oh yeah! You could use elemental sight! This must be electro-hypostasis powder! An animo crystal fly can only be animo elemental energy, right? கேட்ட பையன் இங்க உட்கார்ந்துகிட்டு எல்லா வேலையும் வாங்குறான் நின்னுகிட்டு. Humanity, I'm wondering, this elemental sight, this is what allowed you to locate the items and find me here on the map? Yep. Guess it does sort of count as a superpower, huh? Unfortunately, though only a never-before-seen otherworldly power would be of benefit to my research. You mean we failed again? Don't be disheartened. This falls entirely within my expectations. Besides, getting these items back, I'd call this a very worthwhile experiment. I have to commend your deduction that the items would contain elemental traces. Right then. Up until now, our research has focused on, in essence, the differences between humans are reflected in our looking out from where we're standing. Can you see what Sucrose is doing? And if you jump from here and landed on that cliff, the one over there. So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it burst into a million fragments? Then I shouldn't get too excited. I know of a location that will be perfect. Hey, என்னென்ன வச்சு விளையாடுறானா? One piece. Good thing the vial's so strong. Settle down!
Ready, steady, go! ப்ரோ எங்க ப்ரோ அவன் கூட்டிட்டு போறான்? Okay. You want us to jump from up here? Not necessarily. Not if you know of a better method, that is. Whichever method you choose, the experiment will end when you reach the opposite shore of the lake. I will factor the time expended and your top speed into my comparative analysis. The opposite side of the lake. So, we're gonna be swimming? Without limitations, we complete tasks intuitive. Some of us would be no matter what choice you make, it's all a part of the experiment. Then if you would, please, I eagerly await the results. Wait a minute. While we're busy testing, what exactly are you gonna be doing? Me? Recording data, responding to risks, providing emotional support. So if we do decide to go swimming, you gonna dive in with us? No. Unless you're thinking of conducting competitive research? Oh! Forget Paimon said anything. Silence! Speed of light. Hey. செத்தேன். Without limitations, we complete tasks intuitively, using the method that seems most rational to us. Some of us would be unable to stand the icy waters. No matter what choice you make, it's all a part of the experiment. For me, then if you would, இவரே please, உன்னை I கேட்டாரா? eagerly await the அந்த results. கிருஷ்ணா இருப்பார்ல, ஏதோ ஒண்ணு கேட்டாரு, ஆனா என்னன்னு தான் தெரியல. எங்க நானே கேட்டிருப்பாரு. இல்ல இல்ல, அவர் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்கணுமாமா. யார் அது? ஜின்வோ ராவோ ரோ அவர்தான். பேர் மாத்தி வச்சிருக்காரு. என்ன ஆச்சு? பப்பி. ஓ, நீங்க தான் என்ன கூப்பிட்டீங்களா? இல்லை, நான் வந்துட்டு வெளியே போயிருந்தேன். இப்போ தான் வந்தேன். வீட்டே சாப்பிட்டு வந்தேன். என்னது? சாப்பிட்டு வந்தேன். என்ன சாப்பிட்ட? சாண்ட்விச், லோடட் ஃப்ரைஸ், மைசூர் கோபி. அதில் கூப்பிட்டுருந்துச்சியா? போயிட்டு இப்போ தான் வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஃப்ரைடேவா? ரைட்டு. 7 மணிக்கு 5 மணிக்கு போனேன். லைவ்ல இருக்கேன்டா. சரி, 5 இல்லை 6 மணிக்கு போனேன். இப்போ தான் வந்தேன். ஜாலி தான். என்ன பண்ணுறது ப்ரோ? மாதத்துக்கு 2 Without limitations, some of us would, no matter what choice you make, it's all a part of the experiment. Then if you would, please. இன்னொன்று என்னன்னா, இன்னைக்கு ஃபுல்லாக எனக்கு வந்துட்டு இன்டர்நெட்டே ஒர்க் ஆகல, வைஃபை ஃபுல்லாக. அதில் பார்த்துன்னு இருந்தேன். பார்க்க செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு. கரண்ட் வேறு போயிடுச்சு இன் பிட்வீன். அதெல்லாம் இங்கே டிஸ்லிங் ஃபுல்லாக காத்தாலேருந்து. அதனால அம்மாப்பா இப்போ தான் கரெக்டாக இருக்குது.
அதனால என்ன பண்றீங்க? ஆல்பிடோட மிஷனை முடிச்சிட்டு இருக்கிறேன். Great work. முடிச்சா? I've never seen a அதான் ஸ்டார்ட் performance பண்ணேன். quite like அப்புறம் it. இது ஜாங்கியோட Your செகண்ட் reputation மிஷன் precedes ஒன்று you, இருந்துச்சு. traveler. ஸ்டோரி. The data அது shows முடி that ப்ரோ. you're அது easily முடிச்சாதான் இது outperforming கிடைக்கும். the அது average citizen in முடிச்சேன். Mondstadt. அஸ்தா. அந்த Ask பெட் the ஒரு boss பெட் bro. ஒரு பெட் ஒன்று இருந்துச்சு. அம்மா என்ன அடி அடிச்சது அம்மால தூக்கி போட்டு Actually, I used திருவிட்டேன். alchemy to cheat a little. But if it turns கழுத்தை out திருவி that the பெருசா natural laws of இருக்குமே. Tevat do ஆமா. not affect you, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அஸ்தா. you குட்டி should be குட்டி able to சாத்தா make மாதிரி various இருக்குது. if the natural laws of Tevat, the innumerable possibilities அது that this could பெட்டாமா present, ஜாங்கில. ஆனா the ஸ்டோரி சூப்பரா captivating இருந்துச்சு. insights, it சூப்பரா would be. இருந்துச்சுல? How does this help your read? You've helped me to Hello, unravel Arya. many of the problems that were holding it back. இல்ல ப்ரோ. இப்பதான் When we வந்தேன். return to the campsite, ஒரு 10 11 I மணி should ஆகும் be able to வர்றதுக்கு. show you ஒரு something மேட்ச் வரேன். interesting.
அல அவன் ரீஸ்டார்ட் ஆச்சு ப்ரோ கவனிக்கல. தேங்க் யூ சொன்னதுக்கு. ரெடி கொடுப்பலாம். தேங்க் யூ. நிவலேட் டு பென்னத் எடுத்துக்கோன்னு நான். ஆட மெண்டல் பயலே ஏன்டா இப்படி பண்ற? நான் டைம்ல பேசுறது கேட்கவே இல்லையே. இப்ப கேக்கும் பாருங்க. டிலேல இருக்கா? ப்ரோ நிவலேட் எடு ப்ரோ. இருடா. நான் அத 1ல வச்சுக்கிறேன்டா நிவலேட்ட. அத நீ இப்படியே சேஞ்ச் பண்ணலாமே. இது புடிச்சிட்டு டிராக் பண்ண ஆகுது. சரி ஸ்டார்ட் ரெடி கொடு. ஏன்டா? ஓகே. இல்ல ப்ரோ இப்ப ரீஸ்டார்ட் ஆச்சு. வைஃபை கரெக்ட்டா வந்தனால கட் ஆயிட்டு போறதுனால இல்ல இப்ப கேக்குது. கேக்கும். ஆன் பண்ணிட்டேன் போயிட்டு. வா அடிக்கலாம். இந்த டிராகன் எத்தனை டைம்டா அடிக்கிறது கர்மம் பிடிச்சது டிராகன். ஈஸியா முடிக்கிற படிக்கும். எப்படி உள்ள போணுமா? வெயிட் பண்ணு. It is time, Morax. We settle this now. Fisher. That's it. Let me at her. Silence. The enraged Earth will not absolve you! An oversight on my part. Bow your head. Today, you witness your reckoning! Teamwork is dreamwork! உம்மளி என்னது இது இந்த அடி அடிக்குது? ஏன்டா அந்த இடத்துல நிக்கிற? Settle down. I see the temperate waters of eons past. இல்ல எனக்கு புரியல. என் நோலட் செத்து போயிட்டான். டேய் மறுபடியும் நோலட் செத்துட்டான். என்னடா பண்ற? அடிடா. Will not absolve. Take a rest. Leave it to me. Couldn't break. என் ரெண்டு கேரக்டர் செத்து போச்சு. ஒரே நிமிஷம் எங்க அம்மா. You stand upon your tomb, though you know it not. இதெல்லாம் சம்பா பாச்சலாம் bro. Come, experience an eon of suffering. சாவடிச்சிருவேன். ஹீல் ஆயிட்டு மாடி அடிக்க போறோம். அப்ப மோனே அது என்ன போட்டு அந்த அடி அடிக்குதுடா. என்னடா பண்ற? சாலா. எங்க அம்மா கூப்பிட்டுருந்தாங்கன்னு சொன்னேன்ல ப்ரோ பை மிஸ்டேக்கா. நானு என்னடா அந்த அடி அடிக்கியா? ஆமா மூடி சொல்லிவா. நான் முதல்ல இருந்து அடிப்பேன் அத. அண்ணா 0 கூட குயின்ஸ்லாண்ட் வர சொல்லுங்க அண்ணா. அவன் வர மாட்டான். வணக்கம் ஜங்கண்ண. என்னாச்சு? வாங்க டோரிமோன். வரீங்களா ராபரிக்கு? நான் இது ஜென்சன் லைவ் போட்டிருக்கேனே. எங்க லைவ்ல போட்டிருக்கீங்க? ஜென்சன். யாராச்சும் இருக்காங்களா? இல்லையே. எனக்கு ஆசேஜா வேணும். யாருமே பிடிக்க முடியல. ஏன்? நாளைக்கு எக்ஸாம் இல்லையா? இருக்கு. படிங்க. நான் போறேன். என்ன டைம் 9:10 நாளைக்கு படிக்கிறேன். ஓகே பை. ஓகே. ஏ பப்பி சூஸ் பண்ணு. கம் ஆன். டு 70 வேணா 80 வை ப்ரோ. இல்ல ஹையஸ்ட் இல்ல கம்மியா வெச்சிருக்கற. இதான் ஹையஸ்ட் 90 வருமே. 90 கல வரல இன்னும். ஏய் 80 ல அன்லாக் ஆகலடா. 45க்கு மேல தான்டா வந்து அன்லாக் ஆகும். 70 தான்டா. ஏன்? இல்ல 70 அது என்ன போட்டு டோஸ்ட் பண்ணுச்சு. நீ என்ன பண்ண? நான் வந்து எங்க அம்மா கூப்பிட்டுருந்தாங்க போயிருந்தேன். உனக்கு ஈஸியா முடிக்கணுமா? நான் இத வச்சுக்கறேன் பா. தப்பிக்கிறதுக்கு அப்பதான் எனக்கு கரெக்ட். ரெடி விடு. Water comes in many flavors to the discerning palate. Monster's water is crisp. நீ எனக்கு ஒரு ஆணியும் புடுங்கானா. அது என்ன எரிச்சு கொன்னுச்சு. சாலா. In Inazuma. நான் முதல்ல சண்டை போட்டப்ப கூட அது என்ன அந்த லெவலுக்கு அடிக்கலடா. நான் ஓடி போனேன்.
இந்த டைம் அது என்ன போட்டு அசிங்கமா அடிக்குது. என்னது? You dare overstep your mortal authority? Nowhere to hide. Crumble. Silence! The enraged earth will not absolve you! அப்படிதான் தட்டிட்டு காடா. மென்டல். டிடி என்னடா பண்ணது? You witness your reckoning. நான் எல்லாம் முடிச்சிருவேன், விடு, டென்ஷன் எடுத்துக்காத. டேமேஜை பார்த்து நீ குஷி ஆகும். There is no atonement for 1,000 years of Oversight on my part. அவன் மூலையில் நின்னுக்கறப்பா. ஏய் ஏன்டா ஹெல்த் குறையுது? ஹெல்த் அது You stand upon your tomb, டேமேஜ் எடுத்துட்டு நீ. though you know it not. மா ரைட் பப்பி என்ன மறுபடியும் சாவுட்டான். அம்மா இந்த நாய் இந்த அடி அடிக்குது. Back to the earth. Right idea. Wrong. I must press on. அடே ஒரே ஒரு அடிடா அடிடா. பப்பி செத்தான். The enraged earth will not absolve you. ப்ரோ இந்த விளக்கண்ண என்னை சாவடிச்சுட்டே இருக்கலாம். டேய் கையில மாட்டின பப்பி ஒன்னு டோஸ்டட் பண்ணிடுவேன் பார்த்துக்க. ஒன்னால என் நோவலட் செத்து போயிட்டான். மற்றபடி சாரி கேட்க மாட்டேன். எதுக்குடா என்கிட்ட வந்து சாரி கேட்குற பப்பி கிறுக்கா? ஏய் எங்கடா குயின்லாண்ட்ஸுக்கு கூப்பிட்டுருக்கானாம போலியாமா நீங்க? அவன் லைவ்ல அப்டேட் பண்ணிட்டான். ப்ரோ அது என்னன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அவங்கள விட்டுட்டு போணும்ன்ற மாதிரி ஆகுது. ஒரே நிமிஷம். ஏஃப்கே அசிங்கமா கேட்கலாமா இல்லையா இவரை சொல்லுங்க. என்வர்ட் சொல்லுங்க என்வர்ட். இல்ல எங்க அம்மா டிஃபன் லஞ்ச் டின்னர் கேட்டாங்க. சரி என்னாச்சு போலியா? அதுக்கு அவன் என்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டான் ப்ரோ அவனை வரமாட்டேங்கிறான் வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். அதுதான் ப்ரோ இப்போ என்னன்னா எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். அவனுக்கு என்ன சொல்றானுங்க என்கிட்ட காசு இல்ல அப்படின்றானுங்க. ஓகே இப்போ அவனுங்களை விட்டுட்டு அவனுக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் போலான்றானுங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் இவனுக்கு கொஞ்சம் இடுக்கல் ஆகுது. இவனா சொல்றான் இல்ல இந்த கேங்ல அப்படி போகணும்னாவே இதுதான் பிரச்சனை. இப்போ இவனுங்களை விட்டு போக முடியாது. ஏன்னா கார்த்தி வந்து லைக் எல்லார்கிட்டயும் நல்லா இருக்கும். எனக்கு அருமை. கார்த்தி ஆனா ஒரு படி மேலதான் வச்சுக்கங்க. இருந்தாலும் ஏ பப்பி வந்து தொலைடா. நான் அவன்கிட்ட பேசுறதுக்கு நேரடியா சொல்றான். நீங்க தான் துடிக்கிறீங்க சீக்கிரம் போலாம் அவன் என்கிட்ட. இது புரியல. நீங்க தான் போறதுக்கு துடிக்கிறீங்க மண்டே சொல்லிட்டு அப்படின்றான் அவன் என்கிட்ட டைரக்டா. நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னு சொல்லு. நோ ஐடியாஸ். சரி இருங்க படி ப்ரோ வந்திருக்காரு. நான் போய் அவர்கிட்ட பேசிட்டு வா. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாரு பதல என்ன திட்டிட்டு இருந்தாங்க. ஐயோ பப்பி மவனே சலா உன்னை கொன்றுவேன் நாயே. உன்னால 2 டைம் அந்த டொமைன்குள்ள செத்துட்டேன். நீ உள்ள வாடி வெளியா வாடி வா. ஏய் சொன்னாயா ஓ
பப்பி லெஃப்ட் த வேர்ல்ட். ஆமா பப்பி உனக்கு இருக்குடா. வாடி வா. வருவியில் ஆன்லைனு மறுக்கா. பாஸ் உங்களை அவன் கிறுக்கு புண்டன்னு சொல்றான். எது புரியல? யோ நீ வார்த்தை பேசுற ப்ரோ. எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு இவங்க ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வரதுக்கு லேட் பண்ணிடுவாங்க. ஓ மை காட். சாவறதுன்னு ஆயிடுச்சு. ப்ரோ இங்கே எப்படா நான் போகிறதுக்குள்ளேயே என் உயிர் பாதி போயிருமேடா. மனசாட்சி வேண்டாம் ஆல்பிடோ. நீ இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுற எனக்கு புரியல. இந்த பேஸ்க்குள்ள சீ எவ்வளோவாதி. என்ன சும்மா வேர்ல்டு கொஸ்டா. சுமீரே இது ஃபவுண்டனு. இது என்ன சும்மா இல்லை எனக்கு புரியல. 80 லெவலே அடிக்க முடியும்னா என்னால் பொழந்தராது. இந்த 2 கேரக்டர் இப்போ செத்து போச்சு. ஆண்டவரே. Water Hydro Dragon. Oh. Hello. சொல்லுங்க. வந்துட்டேன் ப்ரோ. இன்கேம்ல கேட்டேன் ஹலோ ஒன்று. தப்புன்னு வாங்க.
சாப்பிட்டு உங்களுக்கு தான் வரேன் bro. வெயிட்டிங். சாப்பிட்டு வரேன். வாங்க வாங்க. நான் அதை ஆடிட்டு அப்படியே சாப்பிட்டேன். எனக்கு இன்னும் ஃபுட் இப்போ தான் வந்துட்டு இருக்குது. என்ன சாப்பிட போறீங்க? சிக்கன் கொத்து பரோட்டா. ப்ரோ இது நாகர்கோவில் கொத்து பரோட்டான்னு அது நான் ஈரோடு ப்ரோ, சென்னை இல்லை. இல்ல அது ஒன்று இருக்கு. நாகர்கோவில் கொத்து பரோட்டான்னு ஒரு டிஷ் பேர். அது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Let's dance. ரெஸ்டாரண்ட் பேர். Adventure time. Bow your head. Let's light it up. Silence. உங்க வீட்டு சைடு ஜூனியர் குக் பண்ணான்னு ஒரு கடை இருக்கும். என்ன ப்ரோ? ஜூனியர் குக் பண்ணா ஒரு கடை இருக்கா உங்க வீட்டு ஆமா பக்கத்துல? ஆமா ஆமா. அதுல தான் ப்ரோ கிடைக்கும். Settle down. குத்து The பரோட்டா. times beckon. There you are. Going in. With swords of death. Bow your head. The more, the merrier. Let's light it up. Lord. Speed of light. Hey. Silence. இன்னும் என் ஃபோனில் ஏதோ ஒரு நம்பர்லேருந்து ஸ்டிக்கர் வருது. ஃபோன் நம்பர் லீக் ஆயிடுச்சு போங்க அப்ப. ப்ரோ வைஃபை கட்டு. பப்பி ப்ரோ வைஃபை கட்டு. சாவுடா சாலா. பொய்யாலா ஒன்னால நான் அந்த 2 டைம் டொமைனில் செத்தேன்டா. டெத் பிரதர் ப்ளீஸ் டை. கோ அண்ட் டை. பென்ட்டோட ஆக்சுவல் ஷோட எதுனே எனக்கு தெரியாது. அடப்பாவத்த பார்பராக்கு லெவல் 1 இத்தனை நாளா வச்சுட்டு இருந்தானா? லால் லல்லலான்னு பாண்டினா சாவிச்சிருவேன். Settle down. ஆத்தாடி இவனுங்களா?
Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Let me try. That will
teamwork. Let the mighty be humble. Bow your head. This will do! This isn't over! Nowhere to hide. I'm ready! Cut down! Settle down! This, you win. This battle. Bow your another test subject. Be sanctified. Picked the wrong. Settle down. Everybody stand back. Silence. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. My lucky day. Bow your head. The tides beckon. To the fairy. With sword comes shadow. Finally, silence. This will end you. Cut down. Like this. Let the record show that I verbally consent. I'll protect us. Teamwork is teamwork. Settle down. Ha!
Humble. I'm ready. Incoming. Bow your head. You win this battle. Settle down. Silence. I'm going in. Nowhere to hide. Bow your head.
Ah, my apologies. This heavy rain must be quite an inconvenience for you. It's a miracle! My lucky day. Off we go!
An oversight on my part. Silence!
சொல்லுங்க பிரதர். இப்படியே இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். இதெல்லாம் அன்லாக் பண்ணுறேன். இந்த இதெல்லாம் அன்லாக் பண்ணல. அன்லாக் பண்ணேன். வந்து என்ன பண்ணுறீங்க? வேர்ல்டு எக்ஸ்ப்ளோரிங். அப்பப்போ அடிக்கிறது, இப்படி வாங்கிறது. அப்புறம் தான் இந்த இதையும் கொஞ்சம் இது பண்ணிருக்கேன். ஸ்டாமினா ஏற்றுறதுக்கு. ஓஹோ. ஐ எம் பேக். ஃபுட்டு வந்துடுச்சு. ஓகே, கொஞ்ச நேரம் ஆடிட்டு. தேர்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் மெயின் போத் லெவல் 10. திஸ் தேர்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் மெயின் போத் லெவல் 10 அப்படின்னா இன் மை திஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்டஸ் லெவல் 10. என்ன 10? வேர்ல்ட் லெவலா? இல்லையே, வேர்ல்ட் லெவல் 10 எப்படி ப்ரோ அதுக்குள்ள? வேர்ல்ட் லெவல் 10 எல்லாம் வராது. எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது, என்ன சொல்றீங்க? இல்ல புரியல, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. லெவலா? திஸ் ஸ்டாச்சு. ஓ, இங்க மான்ஸ்டாக்ட்னு இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல ப்ரோ. சொல்ல போனா அதிகமாக எக்ஸ்ப்ளோரே நான் எதுவும் பண்ணல ஒழுங்கா. I see the ஓகே, வந்துட்டேன். என்னது இது? பா, எதுவும் சொல்ல விரும்பல. என்னது? ஐ எம் போர்டு, நீட் டு டூ ஆர்கான் கோஸ்ட். ஐ எம் போர்டு, நாட்லேண்ட் பண்ண போகிறேன். எனக்கு பாருங்க இதுக்கு இதெல்லாம் நான் வந்து லைவ்ல போட விரும்பல. in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. இங்க இல்லைனாலும் எப்படி சொல்லுது, நான் இப்போ அடுத்த கேம் போயிடுவேன். அடுத்த கேம் அப்படி ஒவ்வொன்றா நிறைய வச்சிருக்கனால எனக்கு போர் அடிக்கும். போர் அடிச்சதுன்னா நான் போயிட்டு சிஸ்டத்தை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓடிடுவேன் இந்த இடத்துலேருந்து. ஏன்னா எனக்கு இது வந்து என்னோட இதுக்கு போர் அடிக்கூடாதுன்னு தான் நான் இது விளாண்டுறதே. இங்கே போர் அடிச்சுன்னா அப்புறம் நான் எங்கே இருக்கணும்?
யோசிச்சு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்கணும். என்னது காமிசாட்டோட எஸ்டேட்? I am only like Fountain, Archon Quest and World Quest. ப்ரோ இது பங்கமா இருக்கு. ஆனா எனக்கு பர்பிள் தான் பிடிக்கும். இதைத்தான் நான் எடுத்திருக்கணும். பார்த்துக்கலாம், ஃபியூச்சரில் பார்த்துக்கலாம். I am Kamisato Clan Chief. Oh, I am too only like I too like only the Fountain Archon Costa. இல்ல எனக்கு புரியல. இல்ல எனக்கு புரியல ஜங்கு ப்ரோ. Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike. உள்ள தேவலாம் போய்ட்டனோ. Fountain All Coast சூப்பர். அட இதுவா எட்டி பாப்பமா போய் இவன் என்ன பண்றானு. ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ ஜாப்பனீஸ். ஃப்ளோரே மேட்டால செய்யப்பட்டது. ஒத்த புக்காட்டே போடுறா நண்டி. எல்லாத்தையும் எல்லாம் உனக்கு தாண்டா. இது எதுக்குன்னே தெரில. சட்டையை தொங்கிட்டுருக்கானுங்க தோலை உரிச்சு. எஸ் பிரதர். This is why I love Japanese. எதுவும் இல்லை சைனாவும் ஜப்பானும் ஒன்றா இல்லையே. செட் பண்ண முடியுமா? உட்கார்றா. தெரியுண்டா உட்கார மாட்டேன்னு. ஆமா இந்த இடத்துல ப்ரோ ஒரு பர்பிள் கலர்ல ஒரு பேரியர் மாதிரி இருக்கு. இந்த இடத்துக்குள்ள என்னால போக முடியல. டாட்டாரா ஷூனா எனக்கு தெரிஞ்சு அது மிஷின் நினைக்கிறதா. இந்த மிஷின் வரும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் ஐ மீன் எங்கேயோ அப்பதான் இருந்தது. அதா கேதர் இன்டர்லட் டாட்டாரா ஷூனா. தேர்ட் அக்கௌண்ட்ல போத் கமிசாட்டே அயட்டோ அண்ட் கமிசாட்டே அயக்கா தேர். ஸோ ஐ எம் ஒன்லி த சீஃப். நோ 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 ஐம் த சீஃப். ஐ ஆம் த சீஃப். எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன தான் அந்த இனுசுமால இருந்தாலும் நான் தான் தனலட்சுமி வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? உங்களையே போட்டு தள்ளிடுவேன். பார்த்துக்குங்க. நீங்கள் அது சீஃபாக கூட இருக்கலாம். நான் இனசுமாக்கே ஆர்கானு தனலட்சுமி. பார்த்துக்குங்க. என்ன வேணா சொல்லுங்க. தனலட்சுமி என்னோடது. தனலட்சுமி எங்கே ப்ரோ இருக்கும்? இப்போ போய் பார்க்க முடியுமா? இந்த இதுக்குள்ள எங்கே நின்றுட்டு இருக்குமா? ஏக்கா இஸ் சீஃப். இல்லை தனலட்சுமி எங்கேயும் எங்கேயும் பார்க்க முடியுமா? என்னங்க சுத்த கூட முடியல. Stop! I have orders to search for a wanted criminal. Yikes! அடங்கொய்யால உள்ளே போக முடியாதா? தனலட்சுமி எட்டி கூட பார்க்க விட மாட்டேங்கிறானுங்க. நீங்கள் தனலட்சுமி தான் இங்கே பாருங்க. அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாச்சு வேணா இருக்குது. ஆனால்
இதில் நல்லா உத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு எல்லா இதுலேயுமே ஒரு இது வச்சுருக்கானுங்க. ஆர்கன் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணு ப்ரோ. நோ 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 நைஸ் ப்ரோ. யூ வில் பிகம் சீஃப். கோய். I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride ஆர்கான் in கோர்ஸில் fulfilling my duty. கொஞ்ச நாள் ஒத்தி வைக்கணும். ஏன்னா உப்பு செப்பு இல்லாமல் போய்டும். ஏன்னா நான் இப்போ ஒரு கண்டினியூஸாக விளாண்டுருக்கு 4 அணிலேருந்து ஜஸ்ட்டு 1 டைம் தான் ஆர்கான் தொட்டேன். ஏன் தொடலைன்னா 4 இருக்குது பொறுமையாக. ஏன்னா நான் 45 விளாண்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, கிரைண்ட் அடிக்க போயிடுவேன். இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. we need to create the hype, then we need to go do the Archon quest. Bro, play Archon quest at Nandy. ஆஹா சரி, ஆர்கான்னா எத்தனை ஆர்கான் இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் ஜங்க் ப்ரோ. நான் அப்புறம் போகிறேன். நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் போகிறேன். எத்தனை ஆர்கான் கொஸ்ட்டு வந்து இதுவரை வந்துட்டு இருக்குது, நீ எத்தனை வரணும் அதை மட்டும் சொல்லுங்கள், நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஆர்காட் கொஸ்ட் ஆர்காட் கொஸ்ட் ஆர்காட். நோ 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 நோ. ஏய் பார்த்தீங்களா, 22 யோ இது சொல்ல விரும்பல ப்ரோ. 22லாம் கிடையாது. அது அவ்வளோலாம் இருக்காது. ஆர்கானுங்கிறது ஒரு காடு. ஓகேவா, எத்தனை கடவுள் இருக்காங்கன்னு தான் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கடவுள் இருப்பாங்க. இதுதான் இது ஒரு மேப்பு, இங்கே ஒரு மேப்பு, இங்கே ஒரு மேப்பு, இங்கே ஒரு மேப்பு, இது ஒரு மேப்பு, இது ஒரு மேப்பு, இது ஒரு மேப்பு, இது ஒரு மேப்பு, அப்படியே அடுத்தது புது மேப்பு இன்னும் அன்லாக் பண்ண வச்சிருக்கேன். எத்தனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிங்க. 7 ஆர்கான் கொஸ்ட், 6 கம்மிங், 1 லெஃப்ட். ப்ரோ கூகுள் Be sure to befriend them and cause them கூகுளே no இருக்கியா harm. ப்ரோ? 2 பேரும் ஃபன் பண்ணுங்க. எனக்கு பசிக்குது, லைவை முடிக்கணும், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ப்ரோ உள்ளே வரீங்களா ப்ரோ? ஜென்சன் டயாட் ஃபேனா? ஏய் எங்கண்ணா? சாரி. எங்கடா? இங்கே தான்டா இருந்துச்சு. அதான் மெயின் ஆர் தேர்ட்? மெயின். எனக்கு இந்த நான் மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன்ல இந்த மிருகத்திட்ட, ட்ராகனுக்குள்ள இதுகிட்ட மறுபடியும் சண்டை போடணும். பப்பி வந்தான், உங்கள்கிட்ட சொன்ன பப்பிக்கு நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம்னு போயிட்டான். வரேன் நான் நைட்டு 11 மணிக்கு. அப்புறம் அவனால் இதில் வந்து எனக்கு 2 டைம் நாவலட் செத்தான். ஒய் எனக்கு அந்த டிராகன் அடிக்கணும், தெரியல எதுக்கு அடிக்கணும்னு கூட. வரேன், இதை டிராகன் அடிச்சுன்னு அப்படியே லைவ் முடிச்சுட்டு போய் சாப்பிட போகிறேன். நைட்டு வருவாரா ராரா பப்பி? வருவான். 11 மணிக்கு மேலே வரேன்னா அவன் ஏதோ ஃப்ரெண்டை கொண்டு போய் உடனே போவான். ஓகே
Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. சீக்கிரம் முடியா இன்வைட் பண்ணுங்க. கமான் போய் அந்த டிராகன் அடிக்கிற அடியில துண்டா காணா துணியை காணா ஓடணும் அந்த டிராகன். வாங்க கிரே கார்டு, வெல்கம் டு த பிசி. கரெக்டாக தானே பண்ணேன். ஓகே பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட். சீக்கிரம் கமான். இந்த டிராகன் ப்ரோ, ஜின்வோ ப்ரோ, பப்பி வந்து சரி சாவடிக்கிறேன்னு சொன்னான். ஓகேவா, நண்டி ப்ரோ வாங்க நம்ம போய் சாவடிப்போம் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போனான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏஎஃப்கே போயிட்டான். செகண்ட் டைம் சேர்றா வாடா மறுபடியும் அடிக்கலாம்டா அப்படின்னு கூட்டிட்டு போறான். ரெண்டாவது டைம் நெட்டு பிடிங்கிச்சு. அவனால நான் செத்தது தான் மிச்சம். வாங்க உள்ள இல்லாமா சேஞ்ச் பண்ணிங்க ஏதோ ஒன்று. இதை அடிக்கிறதுக்கு என்ன வேணா வச்சுக்கணும். நெருப்பெல்லாம் ரொம்ப விட்டு என்ன சாவிச்சுது ப்ரோ. அதான் கடுப்பா இருந்தது எனக்கு. இவனை ஜாங்லி தான் கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கிறான், அது நல்லா தெரியும். You dare overstep your mortal authority? Bro. The enraged will not absolve you! Everybody stand back! Adventure time! Justice is blindsided. Bow your head. Today, you witness your reckoning! There is no atonement for 1,000-year pain! When the tide comes in, ஈஸியா செத்துறான் ப்ரோ. ஆனா நீங்களாம் சாவ மாட்டேங்கிறீங்க எப்படி? You stand upon your tomb, though you know it not! Off we go! ஓ ஷீல்டு போட்டிருக்கீங்களா? Let's light it up! Experience an eon of suffering! Adventure time! I'm going in! I will not be destroyed! ப்ரோ 2 கிடைச்சிருக்கு இது லெவல் 5ல ஆர்டிஃபேக்ட். ஆனா இது யாருக்கு செட் ஆகும் கூட எனக்கு தெரியாது.
என்ன கரும்? ஓகே. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் என்பிசியை சாவடிக்கிறீங்க. எவ்வளோ டைம் ப்ரோ? ஆஹா 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 சொல்லுங்க. இருங்க, இப்போ இன்னொன்று கிடச்சிது. இது என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஆர்டிஃபேக்டில் யாருக்கு லெவல் 5 4 இருக்கு. இல்லை எங்கேருந்து கிடச்சதுன்னு கூட தெரியாது. ஆர்டிஃபேக்ட் அப்பா சாமி. ஏய் என்னடா இவ்வளோ இருக்கு? இது என்னது? இதெல்லாம் என்ன கரும இடத்துல? ரைட். ஓ மை காட், எவ்வளோ ரூட். நீங்க ரொம்ப லக்கி. 5 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட். இப்போ நாவலாட்டு பார்க்கணுமா? ப்ரோ மை ஆர்லிக்வினா does not take even 2 damage. உங்களுக்கு என்னப்பா, என் நோலட்டே செத்து போயிட்டாங்க. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. நீங்க ஒரு ப்ரோ Be பிளேயர். sure to defend them 5 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் cause இங்க இதல them செட் no ஆகுது ப்ரோ. harm. நோலட்டுக்கு அதை அப்கிரேட் பண்ணலாம் தானே? கென் ஆண்டி ஒரு ஜென்சன் ப்ரோ எப்பதான்? Water comes அதான் in தெரியுது. many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is பண்ணுங்க. crisp and pure, இதை அப்கிரேட் while water பண்ணலாமா? from Liyue has an இதுதான் enduring இதுதான் aftertaste. இவனோடதா In ஆர்டிஃபேக்ட்? இருங்க. Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. பண்ணுங்க. இல்ல என்ன இல்ல பண்ணுங்க, எனக்கு புரியல. இருங்க, அப்கிரேட்லாம் பண்ணும்போது கேட்டுட்டு தான் பண்ணும். பாட்டுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளோதான். ஹண்டர் இஸ் நாலெட்ஜ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஆர்டிஃபேக்ட். இது I see the value in my own work, இதா. but I இது also see the gladiator. meaning in all the Bro, endeavors trust of the me, people of அதான் Fontaine. ஒர்த்தா I தான். believe I will continue to take pride in fulfilling my எனக்கு duties. புரியல. டொமைன்ல இருக்கும் இது. இதெல்லாமா? சரி, எல்லாமே ஃப்ளவர் தான் காட்டுது. இப்போ எனக்கு டவுட் அதான். லெவல் அப் தட் இதையா? இதையா? இதையா பண்ணணுமா 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 பண்ணணுமா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்க. கமான் பண்ணுங்க. எஸ் ஓகே.
Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. 20 மேக்ஸிமம் லெவலேபா? அதுக்கு மேல அது பண்ணவே முடியாதா? I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I ப்ரோ believe I இதெல்லாம் will ஒண்ணு continue 100 to take 1000 pride in fulfilling my இருக்குன்னுவாங்க. duties. ஏன் நம்மளுக்கு மட்டும் இப்படி இருக்கு? 20 தான். இல்ல இதெல்லாம் 100 100ன்னு இருக்கணும்பாங்க. ஆனா எனக்கு என்ன 6 + 32 நடக்குது. கரெக்ட். அதெல்லாம் இது மத்ததெல்லாமா? Knowledge HP. Melusines are beautiful creatures. 24. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. ஆனா இவங்களா ஏன் 10 இது இவன் கூட 14000 இருக்கறான். இது 24000 இருக்கு. இது 70 தானே. இது ஏன் 13ல இருக்கு? எனக்கு அதான் கேள்வி. அதுக்கும் பில்டு பண்ணணும். ஆர்டிஃபேக்ட். ரைட். நான் போய் சாப்பிட போறேன். என்னதான் நடக்குது? ஓ பேக்ரவுண்ட்ல செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் உடனே. போயிட்டு வரீங்களா இல்லை எண்டா? எண்டு கிடையாது. எண்டு தான். ஆனால் கேமுக்கு எண்டு இல்லை. லைவ் மட்டும்தான் எண்ட் ஆகுது. ஆஃப்லைனில் கேம் ஆட போகிறேன். பாய் பாய்.